Today we will learn how to talk about your hobbies in English. Hello dear learners, welcome back to day 47 of our 100 days spoken English challenge presented by Ashraf's online education. Today we will learn how to talk about your hobbies in English. Here is a natural dialogue format. Let's get started. A. What are your hobbies? What are your hobbies? তোমার শখ কি কি? B. I love reading books and listening to music. I love reading books and listening to music. আমি বই পড়তে আর গান শুনতে ভালোবাসি. A. That's interesting. What kind of books do you read? That's interesting. What kind of books do you read? বেশ মজার শোনাচ্ছে. তুমি কি ধরনের বই পড়ো? B. Mostly novels and self-help books. Mostly novels and self-help books. মূলত উপন্যাস আর আত্ম উন্নয়নের বই পড়ে. A. Nice. Do you have any other hobbies? Nice. Do you have any other hobbies? ভালো. আর কোনো শখ আছে তোমার? B. Yes, I also enjoy gardening on weekends. Yes, I also enjoying gardening on weekends. হ্যাঁ, আমি সাপ্তাহিক ছুটিতে বাগান করতেও উপভোগ করি. A. That sounds relaxing. That sounds relaxing. শুনে খুবই প্রশান্তিদায়ক মনে হচ্ছে. It really is. Hobbies help me refresh my mind. It really is. Hobbies help me refresh my mind. সত্যি তাই, শখ আমাকে মানসিকভাবে চাঙ্গা রাখে. আজ আমরা শিখলাম কিভাবে ইংরেজিতে নিজের শখ সম্পর্কে কথা বলতে হয়. Practice this dialogue and try talking about your own hobbies in English. Don't forget to like, share and subscribe to Ashraf's online education for more daily lessons. Thank you.